Là, regarde, la politique. Blaine Higgs, t'as entendu parler de ça? Ah oui, je sais qu'est-ce que. Je le connais pas. Je le connais pas, mais je sais qu'est-ce qu'il est, ouais. Puis à Fredericton, on a des petits scandales, là, une fois de temps en temps, là, à Fredericton. Puis je t'ai pas demandé ça, tu sais pas ce que je parle about. Même moi, je sais pas ce que je parle about. As-tu entendu parler de la goddamn de francophonie? Oui, j'attends sa petite boîte que j'ai sur la table. Là. La petite boîte sur la table. Oui. Radio. Le radio. Oh, t'as entendu? Oh, oui, la petite boîte là. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben moi, j'ai toutes sortes de doutes à propos de tout ça. Et, ça va loin en arrière, moi. Ça commence pas juste de là. L'affaire de la francophonie, si on regarde vraiment, il va y avoir un problème. Je ne sais pas si ça va se continuer à la manière que ça partit la semaine passée ou la semaine d'avant, mais il va y avoir un problème à propos de ça. Il va y avoir un problème. On parle des deux langues, mais on ne parle pas de la troisième. Here we go. J'ai rouvé Oui. un can of worms, là, c'est ça. Ça fait la troisième langue, la langue, Quelle? la La langue Métis? des Indiens. Les Indiens, Malécite, Micmac. Oui. Ça fait, eux autres, on dirait qu'ils sont pas du monde, là, la manière qu'ils parlent des deux autres langues. On est des Français ou qu'on est des Anglais, mais Indiens, on n'en parle pas. On a parlé dans une seconde des Indiens, mais la francophonie, Oui, ils disent que ça allait coûter à peu près 20 millions de dollars. oui, Puis tout d'un coup, ça a monté à 130 millions. oui. Puis toi, tu te bats pour 3 piastres au poste. Non, tu te bats pas pour 3 piastres, mais si tu veux la justice, tu peux pas avoir un goddamn de cent. Puis ils voulaient gaspiller 100 millions pour la francophonie. C'était pas l'affaire le plus fou que tu as jamais attendu? Mais ça, c'est. Toi comme moi, là, je peux pas faire preuve de ça. Ben, moi, ma pensée de ça, c'est un coup politique qui a été fait. Parce que ça a été fait par le gouvernement, ça a été préparé par le gouvernement qui était là. Le gouvernement libéral, là, on va dire. Brian Gallant. Oui. Ça a Puis été tous ces préparé. chums autour de lui, là. Oui, puis là, il pensait qu'il allait rester là, 3 piastres. puis il allait agresser ses chums. Ben, c'est ça ma pensée, moi. As-tu entendu, sorry Jackie, as-tu entendu t'en souviens-tu, le retrouvaille acadien en 1980, le congrès mondial en 1994? Puis il y a beaucoup d'Acadiens qui ont fait beaucoup d'argent ce soir-là. Il y avait toutes des familles, puis il y avait des fêtes, puis il y a beaucoup d'argent qui a été gaspillé, là. Oui. Puis c'était pas des fois du monde qui prend avantage des événements comme ça, puis wow, beaucoup d'argent. C'est tout possible. Je ne voudrais pas m'embarquer à ce point-là. Mais qu'est-ce que c'est que moi j'ai à dire? C'est qu'est-ce que c'est qu'on parle des affaires francophones, puis on parle des affaires anglophones. On connaît l'histoire en arrière. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai venu à apprendre? C'est qu'on parle, si on parle de l'affaire francophone ici au Nouveau-Brunswick, on parle des Acadiens. Oui. Et puis si on parle des Acadiens, le gouvernement fédéral, supposément, il ne reconnaît pas les Acadiens plus qu'un Anglais. Et ils représentent, ils ne connaissent pas encore, ils ne connaissent pas même le chiac. Le chiac, ils ne connaissent pas ça. C'est vrai. C'est On ne parle pas le langage de tapette de Québec, nous autres. c'est vrai. On parle le chiac. Oui. Ça fait vraiment, c'est ça, moi, que je regarde dedans, c'est qu'on n'est pas, à cause que c'est qu'on est, en arrière, là-bas en arrière, on était des half-breeds. Ah, les half-breeds, hein? Mais quand on parle de l'Acadie, on parle de everyone. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est les Indiens if aussi. you are a Scotchman, you are also
in Acadia. Well, Scotchmen. If you are an Englishman, you are in Acadia. Scotchmen, they're weird people. Me mother, So me mother is from Glasgow, Scotland. Came Okay. here to Acadia. Yeah. I mean, that's my problem. I'm half Scottish. Yes. So when you are here in the province of New Brunswick or Nova Scotia, you are in Acadia. Yep. So everyone is what's supposed to be an Acadian, but there seems to be a separation They want to say francophone. between the people of being who is an Acadian. They seem to say, well, it's only the French that are Acadians. Not so. See, a French is also an Acadian, Yeah. but the Scotch and the English and Irish and everyone, when they're living in New Brunswick and Nova Scotia, they are Acadians. Oh, really? So Now, No. because New Brunswick is Acadia. that's right. Well, not only New Brunswick, but Nova Scotia. See? It's also Acadia. When they name Acadia, they didn't name it yesterday. They named it a long time ago. And when the English came in, They they separated. took away the name Acadia and named it Nova Scotia. So we're going to confuse those Englishmen. So- Can't go. Now they'd be proud. I'm an Acadian. I'm an Acadian. I That's want right. my rights. That is right. I want. That is The correct. language commissioner would be busy, huh? Yeah, so that is the true facts, you know. If you look at it that way, They yeah. all adopted the name Acadia, Acadian. Well, the French sort of separated, some of the French, not all, but some of the French separated from the natives, from the Mi'kmaq or the Maliseets or whatever. They separated. They were all Métis in Acadia. But when they separated, they sort of went into saying they were Acadians. There's no such a thing as an Acadian race. No. A race of people is not Acadian. They are either the Métis or French or Irish or Scotch or whatever. But they're still all Acadians because they live in Acadia. True. Listen, I got to ask you one more thing. Do you hear about the case of Brady Francis? You talk about the natives earlier, the French language and the English language, the native language. You hear about Brady Francis, a young native that was killed That's right, yeah. in Saint Charles. A guy that was charged, what's his name? Maurice Johnson, I presume. Yeah. He's showing up in court next January for a preliminary hearing, and they said he wants his trial en français. Now they looked at the natives and said, if you want translation get transcript, pay money, and you'll get the transcript of the trial 2 weeks after the verdict is done. Shouldn't there be a translator for the natives to understand what's going on here? Well, if he wants a trial in French, Johnson wants a trial in French. Perhaps because of the way things are, it's, both languages here in the province of New Brunswick. Maybe it's allowable. It's maybe allowable. Oh yeah, no, he's going to have it in French, but the native. But when you look at the natives and with their language and their understanding, there's a quite a difference when in the pronouncing of the words when you are in a court of law, because there is words in there that can be said that the natives would not understand at all. So therefore, Yeah, that's right. I think there would have to be a translator. But who would the translator be? Because in French, let's face fact here, il y a des mots en français qui est dit en cours, là, qu'on comprend pas ce qu'ils parlent about. C'est vrai. Des tramondis, là. Okay, you're not allowed to ride a bicycle on the sidewalk without riding a bicycle on the sidewalk without a helmet. You're going to receive a fine. Langage de tapette de Québec. Charles, tu n'as pas le droit de conduire ta bicyclette sur le trottoir sans de casque de sécurité. Tu vas recevoir une amende. Chiac. Charles, tu n'as pas le droit de driver ta bike sur le sidewalk and put helmet. Tu vas avoir une fine. Right. So the point you're saying, and
it makes perfectly sense. The translation from French and to English, some words that might be very difficult. It is. That will be. Yeah, because they always use the real French language. I don't know if it's real or what, but but they use that French. And here in the province of New Brunswick, it's shack. Shack. Father Shack. The reason for that, is because of the breeding between the natives and the French and the English or whatever else. And you have a word in French, one word in native, and one word in English. So you notice a lot of people, when they speak, they'll say a word when they're speaking something, a phrase. They'll say one word French, one English, one the other way. You're done about that. See, so it's not fair. It's not fair at all, And the way they use the natives, it's still worse than what they've used all of us. Oh yeah. Oh, you can't compare it. They've used the natives. You go into a restaurant. You're white. Yeah. You can eat. You're native, and it's stereo profiling. And on the internet, the racism against the natives. You wouldn't believe. Yeah. Terrible. So, by the way, en chiac, plus tannant que de mouchamad, or we don't give up. How do we let go? How do we let go? Can you tell me for your final word? Well, please train me. I wish I could let go. Please, you're helping me here. Well, I'm having a hard time. I'm having a hard time really to keep up with my shack language, because I've worked a bit in the province of Quebec, and I've sort of learnt more towards their language in French than my shack that I have down here. But one or a few words in Quebec, they'll say seulement, and we'll say yank. Yank. Seulement yank. Ça coûte yank. Ça coûte yank 5 piastres. Ça coûte seulement 5 $. Ça coûte yank 5 piastres. Yank, yank. C'est comme un canard. Yank, yank. So, but in English, how do we let go? I'm asking you to help me here. I like to let go. How do I let go? Jackie Vautour, tell Charles LeBlanc how to let go and move on. Let go of what? Let go of issues, my personal issues, the battle with the police, with the justice system, and just let go and move on. I don't have a strong partner like you. I'm alone. How do I let go? I'm surprised that you say the words, how do I let go? Why? Because there must be a little bit in your mind to do so. Maybe I'm getting old. Huh? I'm 59. Yeah. I'm 50. I'm getting old. Yeah. Maybe it's time to let go. You're far away from 90.